Hello, hello. Don't get nervous or panic, okay? Yeah. It's all as we did, as we have practice. Okay? Hold the hands, you stand when you're standing.
freedom does. Freedom is never dear at any price. It is the birth of life. What would a man never pay for living? Good morning, everyone. Today we are celebrating the 75th year of independence. Let's celebrate the great freedom by praying in our hearts to long live our nation. I invite the school choir to make this day more prayerful by singing our national father Mahatma Gandhi's favorite hymn. Good morning, everyone. I'm elated to stand before you today as I have been entrusted with the duty of welcoming each and every one of you to this grand celebration of nation's Independence Day. First and foremost, I welcome our beloved Chief Guest, Very Reverend Father Matthew Kutaparamal DOR, Manager of our school, on behalf of St. Francis Palayur to this grand celebration. Great love and joy. With great love and joy, I welcome our beloved Principal, Very Reverend Father Saji K.K. Kare, whose leadership qualities makes everything best happen in this place. Welcome, dear Father. With immense pleasure and love, I welcome our beloved Vice Principal, Father Jojo, who stands as a pillar and carries forward all the instructions from the authorities and guide us to fulfill them. Welcome, dear Father. I cordially welcome our teaching and non-teaching staff and all my dear students and parents whose efforts makes everything grand happen in this campus. Welcome everyone. Once again, I welcome each and every one of you to this gathering of celebration of St. Francis School, Palayur. Thank you. Let's start the celebration of the great day with the March Past.
All are requested to get ready and stay in their own position. Now I invite our chief guest, Reverend Father Matthew Putin Parangal, to inspect the parade. Band, ready. Base, step, still.
Now our chief guest, Reverend Father Matthew Puthenparmil and Principal Father Saji Kerkekarel will receive the honor of salute from the head boy, head girl and house captains. Good morning, SMS. India at 75, and this year, Independence Day will be celebrated with a fresh and pious theme. Nation first, always first. Indian national flag is like a book of the nation with nothing written on it. Flag colors tells us the story of our past and present glory. Like our ambitions, let it fly, let it flutter, reaching the sky. Saffron, white and green are more enticing even than a rainbow ever seen. This is the perfect moment to pray for our beloved country by heart in all three colors, which gives the message of love. Let's move on to the most important part of the day, which is hoisting the national flag. It's my great honor to welcome our chief guest, Reverend Father Matthew Puthenparmil, to hoist our national flag. Patriotic song is an emotion and what we represent as a great nation. കഴിഞ്ഞ് ധാരാളം ധാന്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയേറെ ഒരു അഭിവൃദ്ധി നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വിദ്യാഭ്യാസം അന്ന് സാക്ഷരത 12% നമുക്ക് 1947. അത് ഇന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് 77.7%. ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അത് 77.7%. വലിയൊരു വളർച്ചയാണത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ആൾക്കാരാണ്. അന്നത്തെ ആ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന ദ്രൗപദി മുർമു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇത്രയേറെ ഉന്നതത്തിലേക്ക് വന്നത് നമുക്കൊരു പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ആ പ്രസിഡൻ്റ് പോലും താഴെ
ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പലർക്കും അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ളവർ, താഴെയിടയിലുള്ളവർ, മൈനോറിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനത്തെത്താൻ സാധിക്കും എന്ന ഇന്ത്യ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണത്. മറുരാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. 3 കോടി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അതേ ലെവലിൽ ആണ്. നല്ല നല്ല ജോലികൾ നമുക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടനെ തന്നെ മറുരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എത്രയോ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരാണിന്ന് ഓരോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് നേട്ടമുണ്ട് എന്ന് വരികിലും അത് ഒരു പോരായ്മ കൂടെ അതിനിടയിൽ പൗരന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയൊക്കെ ആഘോഷിക്കുകയും അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ വർഷവും ഇത് ശോഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിന് വേറെ മാർഗമൊന്നും കാണുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ അത്രയേറെ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ വളരെ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ജപ്പാൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3-ാം സ്ഥാനത്തോ 2-ാം സ്ഥാനത്തോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. വലിയ ഒരു നേട്ടമായി തീരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തുടർന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടെ ആരംഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പല നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി. ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് നേടുന്നത്. പക്ഷേ ആ സംസ്കാരം, സമ്പത്ത് അത് വളരെയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടേതാണോ? അല്ല, പലതും നമുക്ക് അങ്ങനെ നഷ്ടം വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായി എങ്കിലും നമുക്ക് സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസം, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഒത്തിരിയേറെ പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നു. ഇത്രയും നാളുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ പുരോഗതി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു രാഷ്ട്രമാണ് നമ്മുടേത്. അതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം കൊള്ളണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി? എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കന്ന് ദാനമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനാധിപത്യ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ദാനമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. വലിയൊരു ദാനമാണ് ഇരുന്ന്. ഇവിടുത്തെ ജനകീയത്തിൻ്റെ ആ നല്ല ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുപോയി. നമ്മുടെ വ്യക്തികളാണെന്നുള്ളത് വലിയ നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ ആദ്യ സമയത്ത്, കാരണം അദ്ദേഹം വലിയ വലിയ ബാരിസ്റ്ററായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്തു തന്നെയായിരുന്നു. ആ സംസ്കാര വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ജീവിതശൈലികളും മുഴുവനും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം, അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദരിക്കുകയാണ്. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വ്യക്തികളെയൊക്കെ നമ്മളിന്ന് ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. എന്തിനാദരിക്കുന്നത്? അവർ ചെയ്ത ആ വലിയ ധീരകൃത്യങ്ങൾ, അവരുടെ കുടുംബവും ഫാമിലിയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കളെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെയും നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരായി മാറണം. ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവി നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തികളായി മാറണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ രാജ്യമായി, വലിയൊരു രാഷ്ട്രമായി ലോകത്തിന് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും, പ്രിൻസിപ്പലിനെ, മറ്റുള്ള സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾ, ഇതിനോട് സഹകരിച്ച വ്യക്തികൾ, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയേറെ ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച കുട്ടികൾ, ഒക്കെ ഒരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലത് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് 75 വയസ്സായ ഈ മച്യൂറായ ഈ ഭാരതത്തെ ദൈവം തുടർന്നും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ജനമായി, ഒരു കുടുംബമായിട്ട് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിൽ ഹിന്ദുവെന്നോ മുസ്ലിമെന്നോ ക്രിസ്ത്യനെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള വിവേചനങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളെന്താണ് പറയുന്നത്? India is my country. I love my country. I love my country. India is my country and I love my country. I love all my fellow citizens. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ
ഈ ഇങ്ങനെ കൈനീട്ടിപ്പിടിച്ച് പറയുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതുതന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയേണ്ടത്. അത് തന്നെയാണ്, ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി. നമുക്കതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടാകണം. നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി, അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം നിലകൊള്ള നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തോട് പൊരുതി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്തുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും, അതിനുള്ള എല്ലാ മനോധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസ്കരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thousands laid their lives so that our country breathes this day. We should never forget their sacrifice. They are the real heroes. Our little stars will take us through their memories. Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi, the father of the nation, who was the leader of Indian independence movement. Once he said, in a gentle way, you can shake the world. He was that great soul who not only spoke, but also acted without missing a word. Truth and non-violence were his principles. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India after independence. He was the longest serving Prime Minister of India from 15th August 1947 till his death on 27th May 1964. He played a vital role in the freedom fighting movement. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। Subhash Chandra Bose was a great Indian nationalist. People even today know him by his love for the country. You give me your blood, I'll give you freedom. The slogan raised the momentum of the heartbeat of millions of revolutionaries who were seeking freedom. Even though each one of the freedom fighters were equally important, Subhash Chandra Bose possessed a unique personality because he was such a great patriot in the true sense. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। Bhagat Singh was the hero of Indian independence movement. He was a vocal critic of British rule in India and was involved in 2 high-profile attacks on British authorities. He was hanged. Bhimrao Ramji Ambedkar was an Indian jurist, economist, social reformer and political leader who headed the committee drafting the Constitution of India. He is known as the father of Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar fought to eradicate the social evils like untouchability and for the rights of the Dalits and other socially backward classes throughout his life.
Tagore, author of Indian National Anthem. He wrote songs lionizing the Indian independence movement. He became the first Indian to receive a Nobel Prize in Literature for his novel Gitanjali. Bankim Chandra Chatterjee was an Indian novelist, poet and journalist who was famous as the author of Vande Mataram, the national song of India. The song was a source of inspiration to the people in their freedom struggle. And politician Lakshmi Bai, the Rani of Jhansi, was an Indian queen who became a symbol of resistance to the British Raj for Indian nationalists. She was one of the first women freedom fighters of India. Mangal Pandey was an Indian soldier who played a key part in the events immediately preceding the outbreak of the Indian Rebellion of 1857. Maulana Abul Kalam Azad was an Indian independence activist, Islamic theologian, writer and a senior leader of the Indian National Congress. Keralavarma Parshiraja was known as the Lion of Kerala. His struggles with the British East India Company is written with the golden letters in Indian freedom fighting history. The national heroes who die for us, who stand tall for the country, so that the pride and it not by the power they are graced with. Thank you, dear friends, for your efforts. Now, I invite Sheetal Sajush and Hina Parveen of class 6 to share their thoughts on this. Myself, Sheetal Sajush. I, Hina Parveen. A very glorious morning to all of you. Respected Principal, Honorable Chief Guest, Vice Principal, teachers, parents, and my dear friends. It's a matter of great joy for me to wish you all a happy Independence Day. All of us are aware that we are celebrating the 75th Independence Day of our beloved India. After 200 years of slavery under the British Empire, it was on August 15, 1947 when India became an independent nation. At the stroke of the midnight hour, India claimed her rightful independence on 15th August, 75% of its population living in poverty, one of the most advanced nations. Sacrifice made by the father of our nation, Mahatma Gandhi, the realization of its freedom, and hope to realize, believed that India would truly be free only when freedom reaches the doors of most dilapidated huts. A life of dignity and fearlessness India will not achieve through freedom.
Today, we rejoice over the glory of what our health, space programs, and so on. This day also beckons we freedom reach to the most dilapidated huts in the poorest villages of our country? Or are they ignored, suppressed, silenced, left alone to struggle, denied of their basic rights? Today, as we gaze at the fluttering tricolor flag, a symbol for hope and freedom for a better tomorrow, let us wake up to responsibility, building a country where freedom is experienced by all its true sense. Freedom that will help us to hold one another as brothers and sisters of harmony, brotherhood, peace, equality, justice, reconciliation, and prosperity. In the present scenario, the intensity of the pandemic has come down, but the coronavirus has not the same intensity. I pray and wish that all the people may come out of the difficulties caused by the COVID pandemic and move ahead on the path of happiness. Let us, therefore, on this solemn occasion, take a pledge of dedication to the service of India and her people, into thy heaven of freedom, and my Father, let my country awake. Jai Hind, Jai Bharat. Patriotic songs express your devotion and vigorous support towards your own country. Songs always help people to feel relaxed and happy. Patriotic songs encourage you to do something good for your own country. It brings a sense of fulfillment and responsibility towards your country. Let's listen to another patriotic song by the Jai
It was a mesmerizing performance. Thank you, friends. Will be the beauty and the test of our civilization. Our integral unity is our glory. Let's watch a small role play on our unity is our strength and diversity is our power.
माहे आप जपो अवरा सहज सुभाए नानक गुण गाओ। पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। देश हमारा जन्मभूमि हिंदुस्तान नाम मेरा है ना हरा मेरा है मेरा धर्म हिंदुस्तान. You have never had. You must be willing to do something. With melodious music, you will find it more interesting and entertaining. Exercise, you will probably have to make time for illness. Saying thank you is more than good manners. It's a good spirituality. I welcome Sanjo to deliver the vote of thanks. A very good morning to one and all present here. I am glad to stand before you on the topic. I am glad to stand before you to express the words of gratitude on behalf of St. Francis School, Palayur. First of all, I am honored to share a special thanks to our chief guest, Reverend Father Matthew Puttanparambal, manager of the school, for accepting our invitation and being with us today on this great celebration of 75th year of independence. Thank you, dear Father. I feel privileged to extend my sincere gratitude to our principal, Father Saji Kadekekare, who led all of us to conduct such a grand celebration. Thank you, dear Father. Now I express my heartfelt thanks to our Vice Principal, Father Jojo, for his support and guidance to run this event. Thank you, dear Father.
I thank each and every teaching and non-teaching staff and students who took the words of authorities responsibly and made this program a grand success. I thank each and every parents who cooperated with us and who all are present here. Thank you, dear parents. Once again, let me thank each one of you for your presence and cooperation. Thank you all.